이번에는 된장의 주요 성분, 건강 효능, 만드는 과정, 활용 레시피 등을 정리하여 알아보겠습니다. 한국 된장. 건강과 맛을 동시에 누리는 전통 발효식품. 한국 된장은 콩을 발효시켜 만든 전통식품으로 우리 식탁에서 빠질 수 없는 중요한 역할을 합니다. 단순한 조미료를 넘어 다양한 영양 성분과 건강 효능을 지니고 있어 그 가치를 더욱 높이 평가받고 있습니다. 된장의 주요 성분. 단백질. 소화 흡수율이 높은 아미노산으로 구성되어 있어 체내 단백질 합성에 도움을 줍니다. 지방. 불포화 지방산이 풍부하여 혈관 건강에 좋고 콜레스테롤 수치를 낮추는 데 도움을 줍니다. 탄수화물. 식이섬유가 풍부하여 장 건강을 증진시키고 포만감을 느끼게 해줍니다. 비타민. 비타민 B군이 풍부하여 에너지 대사를 촉진하고 신경 기능을 향상시킵니다. 미네랄. 칼슘, 철분 등 다양한 미네랄이 함유되어 있어 뼈 건강과 혈액 생성에 도움을 줍니다. 프로바이오틱스. 발효 과정에서 생성되는 유익한 미생물로 장 건강을 개선하고 면역력을 높여줍니다. 된장의 건강 효능. 소화 촉진. 식이섬유가 풍부하여 장 운동을 활발하게 하고 소화를 돕습니다. 면역력 강화. 프로바이오틱스가 면역 체계를 강화하여 질병 예방에 도움을 줍니다. 항암 효과. 항산화 물질이 풍부하여 암세포 성장을 억제하고 예방하는 효과가 있습니다. 혈관 건강 개선. 불포화 지방산이 혈관 건강을 개선하고 고혈압, 심혈관 질환 예방에 도움을 줍니다. 골다공증 예방. 칼슘 함량이 높아 뼈 건강을 유지하고 골다공증 예방에 도움을 줍니다. 항노화 효과. 항산화 물질이 세포 노화를 방지하고 피부 건강을 유지하는 데 도움을 줍니다. 된장의 활용 방안. 찌개. 된장찌개는 가장 대표적인 된장 요리로 다양한 재료와 함께 끓여 먹을 수 있습니다. 국. 된장을 풀어 시원하고 구수한 국을 끓여 먹을 수 있습니다. 장아찌. 채소를 된장에 절여 깊은 풍미를 더한 장아찌를 만들 수 있습니다. 양념. 다양한 요리에 된장을 넣어 맛을 내는 양념으로 활용할 수 있습니다. 디저트. 된장 아이스크림, 된장 쿠키 등 독특한 디저트를 만들 수 있습니다. 된장의 제조 과정. 콩 삶기. 콩을 물에 불린 후 삶아줍니다. 메주 만들기. 삶은 콩을 으깨어 틀에 넣고 햇볕에 말려 메주를 만듭니다. 메주 띄우기. 메주에 곰팡이와 효모가 번식하도록 따뜻하고 습한 곳에서 띄웁니다. 된장 만들기. 띄운 메주를 소금과 함께 항아리에 넣고 숙성시킵니다. 지역별 특색을 담은 다양한 맛. 강원도 된장. 메밀을 넣어 구수하고 깊은 맛이 특징이며 메밀의 향이 은은하게 퍼져 독특한 풍미를 자랑합니다. 전라도 된장. 콩을 곱게 갈아 만들어 부드러운 식감과 깊은 맛이 일품이며 젓갈이나 해산물을 넣어 감칠맛을 더하기도 합니다. 경상도 된장. 콩을 굵게 갈아 만들어 씹는 맛이 좋고 고소한 맛이 강하며 멸치나 다시마를 넣어 육수를 내어 사용하기도 합니다. 황토 된장. 황토 항아리에서 숙성시켜 흙냄새가 살짝 나면서 깊은 풍미를 더한 된장입니다. 된장을 이용한 다양한 레시피. 찌개. 된장찌개. 가장 기본적인 된장 요리로 두부, 애호박, 버섯 등 다양한 재료를 넣어 끓여 먹습니다. 청국장찌개. 콩을 발효시켜 만든 청국장을 넣어 끓인 찌개로 구수하고 텁텁한 맛이 특징입니다. 된장찌개에 넣어 먹으면 좋은 재료. 두부, 애호박, 버섯, 양파, 감자, 팽이버섯, 푸른 채소 등. 국. 된장국. 된장을 풀어 시원하고 구수한 국을 끓여 먹습니다. 된장 미역국. 미역과 된장을 함께 끓여 시원하고 건강한 국을 만들 수 있습니다. 장아찌. 오이 소박이. 오이를 된장에 절여 아삭한 식감과 깊은 맛을 즐길 수 있습니다. 열무김치. 열무를 된장에 버무려 톡 쏘는 맛과 시원한 맛을 느낄 수 있습니다. 양념. 된장 양념. 고기나 채소를 구울 때 된장을 넣어 볶아 먹으면 풍미가 더욱 깊어집니다. 된장 삼겹살.
삼겹살에 된장 양념을 발라 구워 먹으면 잡내를 없애고 고소한 맛을 더할 수 있습니다. 된장 볶음밥. 밥을 볶을 때 된장을 넣어 구수한 볶음밥을 만들 수 있습니다. 된장 파스타. 파스타 소스에 된장을 넣어 독특한 풍미의 파스타를 만들 수 있습니다. 된장 디저트. 된장 아이스크림, 된장 쿠키 등 독특한 디저트를 만들 수 있습니다. 된장 요리 시 유용한 팁. 된장의 염도. 된장의 염도에 따라 물의 양을 조절하여 간을 맞춰야 합니다. 다른 양념과의 조화. 된장은 다른 양념과의 조화가 중요합니다. 마늘, 고추장, 간장 등과 함께 사용하면 더욱 풍부한 맛을 낼 수 있습니다. 재료의 선택. 신선한 재료를 사용하는 것이 중요하며 계절에 맞는 제철 채소를 활용하면 더욱 맛있는 요리를 만들 수 있습니다. 된장으로 다양한 요리 즐기시고 건강도 챙기시길 바랍니다. 이상으로 된장에 대해서 정리된 내용으로 알려드렸습니다. 다음은 이 내용을 영어로 음성과 자막으로 들려드릴 테니 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. This time, we will look at the main ingredients, health benefits, making process, and recipes of soybean paste. Korean soybean paste, a traditional fermented food that provides both health and taste. Korean soybean paste is a traditional food made by fermenting soybeans, and it plays an important role that cannot be missed on our table. It is more than just a simple seasoning, but it has various nutrients and health benefits, so its value is highly evaluated. Main ingredients of soybean paste: protein. It is composed of amino acids with high digestibility and absorption, so it helps synthesize proteins in the body. Fat. It is rich in unsaturated fatty acids, so it is good for blood vessel health and helps lower cholesterol levels. Carbohydrates. It is rich in dietary fiber, so it promotes intestinal health and makes you feel full. Vitamins. It is rich in vitamin B, so it promotes energy metabolism and improves nerve function. Minerals. It contains various minerals such as calcium and iron, so it helps with bone health and blood production. Probiotics. Beneficial microorganisms produced during the fermentation process improve intestinal health and boost immunity. Health benefits of soybean paste: promotes digestion. It is rich in dietary fiber, which promotes intestinal movement and aids digestion. Strengthens immunity. Probiotics strengthen the immune system and help prevent diseases. Anti-cancer effects. It is rich in antioxidants, which have the effect of inhibiting and preventing the growth of cancer cells. Improves vascular health. Unsaturated fatty acids improve vascular health and help prevent hypertension and cardiovascular diseases. Prevents osteoporosis. It has a high calcium content, which helps maintain bone health and prevent osteoporosis. Anti-aging effects. Antioxidants help prevent cell aging and maintain skin health. Use of soybean paste stew. Soybean paste stew is the most representative soybean paste dish, and can be boiled with various ingredients. Soup. You can boil a refreshing and savory soup by dissolving the soybean paste. Pickled vegetables. You can make pickled vegetables with deep flavor by marinating them in soybean paste. Seasoning. You can use soybean paste as a seasoning to add flavor to various dishes. Dessert.
You can make unique desserts such as soybean paste ice cream and soybean paste cookies. The process of making soybean paste: boiling the beans. Soak the beans in water and then boil them, making mijo. Mash the boiled beans, put them in a mold, and dry them in the sun to make mijo. Raising the mijo. Raising the mijo in a warm and humid place so that mold and yeast can grow on the mijo. Making soybean paste. Put the raised mijo in a jar with salt and let it mature. Various flavors with regional characteristics. Gongwon-do soybean paste. It is characterized by its savory and deep flavor with buckwheat added, and boasts a unique flavor with the subtle fragrance of buckwheat. Jeolla-do soybean paste. It is made by finely grinding soybeans, and has a soft texture and deep flavor. It is also used to add savory flavor by adding salted seafood or seafood. Jeongsang-do soybean paste. It is made by coarsely grinding soybeans, and has a good chewy texture and strong savory flavor. It is also used to make broth by adding anchovies or kelp. Hwang-do soybean paste. It is soybean paste that is aged in a yellow clay jar, and has a slightly earthy smell and deep flavor. Various recipes using soybean paste stew. Soybean paste stew. The most basic soybean paste dish, made by boiling various ingredients such as tofu, zucchini, and mushrooms. Cheonggukjang jjigae. A jjigae made by boiling cheonggukjang, which is made by fermenting soybeans, and is characterized by its savory and thick flavor. Good ingredients to add to soybean paste jjigae: tofu, zucchini, mushrooms, onions, potatoes, oyster mushrooms, green vegetables, etc. Soup. Soybean paste soup. Dissolve soybean paste and boil it to make a refreshing and savory soup. Soybean paste seaweed soup. Boil seaweed and soybean paste together to make a refreshing and healthy soup. Jonghaji cucumber pickles. You can enjoy a crunchy texture and deep flavor by pickling cucumbers in soybean paste. Yeolmu kimchi. You can enjoy a tangy and refreshing flavor by mixing yeolmu in soybean paste. Seasoning. Soybean paste seasoning. When grilling meat or vegetables, add soybean paste and stir-fry it to deepen the flavor. Doenjang samgyeopsal. If you spread doenjang seasoning on samgyeopsal and grill it, you can remove the gamey smell and add a rich flavor. Doenjang fried rice. When you fry rice, you can make a savory fried rice by adding doenjang. Doenjang pasta. You can make pasta with a unique flavor by adding doenjang to pasta sauce. Doenjang dessert. You can make unique desserts such as doenjang ice cream and doenjang cookies. Useful tips for cooking with doenjang. Salinity of doenjang. Depending on the salinity of the doenjang, you need to adjust the amount of water to taste. Coordination with other seasonings. Doenjang is important to match with other seasonings. If you use it with garlic, red pepper paste, soy sauce, etc., you can create a richer taste. Choosing ingredients. It is important to use fresh ingredients, and if you use seasonal vegetables that are in season, you can make a more delicious dish.
I hope you enjoy various dishes with doenjang and take care of your health. Thank you very much for watching until the end.